Un camero escribio en la servaleta d'un jefe de la mafia. Saben que estás aquí, cor. La ciudad estaba cubierta por una niebla permanente, como si el air mismo respirara secretos. Las torres altas de piedra gris se alzaban en tres sombras, y las calles serpentines parecían esconder sus propios latidos. Cada paso sobre los adoquines resonaba con un eco que parecía recordar a los transeúntes que no estaban solos. Ali en medio de ese laberinto de secretos, existe un hombre que todos temían, un jefe poderoso, conocido por su inteligencia, su fuerza y su soledad. Aquel hombre se llamaba Kale, y su reputación era tan sombría como la ciudad que lo rodaba. La gente susurraba historias sobre él, que podía ver los secretos más oscuros d'un corazón, que su morada podía helar la sangre de cualquiera, y que estaba marcado por una maldición antigua que lo hacía vivir más de lo debido. Que él caminaba por la noche con paso firme, siempre vigilante, consciente de que en ese mundo, la traición podía esconderse tras la sonrisa más amable. Esa noche llovía con suavidad, una lluvia que no limpiaba sino que acentuaba la melancolía del lugar. Que él entró en una taberna olvidada en un callejón, buscando información. El local estaba casi vacío, con mesas de madera gastada y una lámpara que oscilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. La taberna olía pan recién hornido y a humo de leña, un olor que prometía refugio aunque fuera temporal. Detrás de la barra estaba un joven camero de morada inquieta. Sus ojos, grandes y atentos, parecían ver más de lo que cualquiera pensaría. Se llamaba Lior. No era un hombre poderoso ni famoso, pero había algo en él que lo hacía diferente. Una valencia silenciosa, una intuición que no se enseñaba en ningún libro. Lior servía a los clientes con cuidado, observando cada gesto, cada mirada que cruzaba la taberna. Cuando Kale se acercó al mostrador, Lior notó de inmediato su presencia. El or que lo rodaba era fría, pero no intimidante. Había tristeza, un anhelo profundo que no podía ocultar, y hizo despertó algo en el joven camero. Sin pensarlo demasiado, tomó una servaleta, escribió unas palabras apreuradas y la dejó caer frente a Kale. Saben que estás aquí, cor. Kale levantó la mirada. Sus ojos d'un gris penetrante se encontraron con los de Lior. Por un instante el tiempo pareció detenerse. No había miedo, solo reconocimiento. Alguien había visto más allá de su máscara de jefe temido. ¿Quién? Empezó Kale, pero una sombra pasó por la puerta de la taberna y su instinto de supervivencia lo silenció. Un grupo de hombres encapuchados apareció en la entrada, figuras que no parecían humanas del todo. Sus pasos eran silenciosos, pero el air se volvió pesado, cargado de amenaza. Kale entendió inmediatamente. La advertencia de Lior no era un jugo. Seguim dijo Kale, su voz baja pero firme. Lior no dudó. Había algo en él que inspiraba confianza, incluso cuando el peligro era real. Salieron juntos a la lluvia, las sombras los rodeaban, y el corazón del joven camero lechía con fuerza. No era solo miedo, había emoción, una chispa que Lior no podía explicar. Kale, por su parte, sentía la curiosidad mezclada con desconfianza. Porque este simple camero se había arriesgado por él. Nadie hacía algo así sin motivo. Se adentran en las calles estrechas, evitando las luces de los faroles y los rincones donde los cazadores de maldiciones podían acechar. Cada paso era calculado, cada respiración medida. Kale notó que Lior no se tropezaba ni dudaba, que tenía un ritmo natural para moverse entre peligros invisibles. Eso sorprendió a Kale. La mayoría de la gente huiría o se escondería. Finalmente, llegaron a un puente de piedra sobre un río oscuro y lento. El agua reflejaba la luz de la luna, y las gotas de lluvia formaban círculos que parecían abrir caminos imposibles. Kale se detuvo y miró atrás. No había señales de persecución inmediata, pero sabía que la amenaza no había terminado. ¿Quién eres realmente? Preguntó Kale, su voz un susurro entre la lluvia. Lior bajó la mirada pensativo. Sabía que no podía revelar todo no todavía. Sin embargo, dejó que sus palabras fluyeran con honestidad.
Alguien que cree que todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que persen condenados. Que el sonrió con ironía, y por un momento, la dureza de su rostro se suavizó. Había una conexión, una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Pero la sensación de peligro volvía a crecer, y con ella, la urgencia de moverse. Debimos seguir, dijo Cale, tomando la mano de Lior de manera sutil pero firme, guiándolo hacia un callejón más estrecho. Mientras corrían, el joven Camaro sintió una mezcla extraña, miedo, emoción, y un anhelo que no podía definir. Cada paso los acercaba no solo a un refugio temporal, sino a un vínculo inesperado. Cale, por su parte, se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en siglos, alguien lo veía sin temor ni juicio, y esa mirada despertaba algo que creía perdido para siempre. Finalmente, encontraron un escondite en las ruinas de un viejo templo, cubierto de enredaderas y musgo. La puerta de madera crujió al abrirse, y un aire frío pero seguro los recibió. Ali, Cale y Lior se detuvieron agatados pero vivos. Cale se acercó a Lior y lo miró fijamente. No sé si pudo agradecer, o si debería desconfiar de ti más que nunca. Su voz temblaba apenas, una rareza en un hombre que siempre controlaba todo. Lior sonrió débilmente. No había necesidad de palabras mayores. Sabían que ese momento era solo el comienzo, que la noche no había terminado y que sus destinos ahora estaban unidos. Y entonces, un susurro recorrió el templo. Una presencia invisible, antigua y poderosa, percha observarlos desde las sombras. Cale tensó los músculos, y Lior se acercó más a él, buscando protección y ofreciendo confianza a la vez. La oscuridad percha más densa y una voz edría razón, apenas audible. Cale, Lior, su tiempo ha comenzado. Ambos se miraron, sabiendo que la noche apenas empezaba y que los peligros que venían no solo probarían su astucia, sino también sus corazones. El destino los había unido de manera inesperada, y aunque ninguno lo sabía aún, ese encuentro marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La ciudad no era segura, pero juntos, tal vez podrían enfrentar cualquier sombra que intentara devorarlos. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, mezclando la realidad con la magia de la noche, Cale y Lior entendieron que algo profundo y peligroso los esperaba. No solo la ciudad, sino sus propios secretos y maldiciones. El corazón de Lior leía confusa. Cale ajustó la capa magada alrededor de sus hombros. Afuera, la ciudad los esperaba con sus calles oscuras, sus voces susurrantes y sus secretos ocultos. Y en ese instante, en la penumbra del templo antiguo, ambos supieron que la noche sería larga, y que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche continuaba extendiéndose como un manto infinito sobre la ciudad. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire frío que olía piedra mojada y tierra húmeda. Cale y Lior permanecían en el viejo templo, ocultos entre las ruinas cubiertas de musgo. Cada sombra percha movers con vida propia, y cada sonido distante hacia que sus sentidos se agudizaran. Habían sobrevivido a la primera amenaza, pero la ciudad no les daba descanso. Algo oscuro los seguía, algo que no descansaría hasta encontrarlos. Cale se movía con cautela, inspeccionando cada esquina. Su maldición lo hacía sentir más consciente de las presencias invisibles, y podía percibir cuando un peligro acechaba. Lior lo observaba, sorprendido por la precisión y el control del hombre que había salvado su vida. Cada movimiento de Cale era calculado, pero también había algo en él que percha buscar un apoyo, un compañero en medio de la soledad que lo había definido por siglos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Cale, su voz baja y firme. Lo sé, respondió Lior, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero, ¿a dónde vamos? Que lo miro y esbozo una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Hay un lugar seguro más allá de la ciudad. Ali podremos planear nuestros próximos pasos. Pero primero debemos movernos antes de que nos encuentren. Lior asintió, y juntos salieron del templo. La ciudad percha dormida, pero cada callejón podía esconder un peligro mortal.
Kale guiaba con seguridad, mientras lior lo seguia, sus pasos sincronizados sin quello pensaran. Había algo extraño y fascinante en la forma en que Kale se movía. Confianza, control y al mismo tiempo una sombra de vulnerabilidad que pocas personas podían percibir. Mientras avanzaban, lior quiso romper el silencio. Kale porque arriesgar tu vida para salvarme. No me conoces. Kale se detuvo, observando el reflejo de la luna en un charco de agua. Sus ojos grises parecían vacíos y al mismo tiempo llenos de historias no contadas. Todos tenemos razones para hacer lo que hacemos, dijo finalmente. Pero a veces uno actúa sin pensar y se sorprende lo que siente. Lior sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo, era algo más profundo. La sinceridad de Kale, su voz grave y tranquila, despertaba un sentimiento desconocido en él, una mezcla de respeto y algo que podía ser cuidado, o incluso admiración. Continuaron caminando hasta que llegaron a un callejón más amplio que daba un río. Ali un boat esperaba, atado con cuerdas viejas. Kale cortó las cuerdas con rapidez, y juntos subieron. El agua reflejaba la luz de la luna y de las estrellas, creando un efecto de espejos en movimiento. El sonido del río parecía absorber sus miedos y por un momento la tensión disminuyó. ¿Sabes nadar? Preguntó Kale observando la reacción de Lior. Sí, dijo Lior, aunque su voz mostraba algo de duda. Pero no creo que vayamos a necesitarlo si tú estás aquí. Kale sonrió levemente. Esa sonrisa rara vez aparecía, y Lior la guardó en su memoria. La relación entre ellos se estaba tejiendo en silencio. Entre palabras medidas, gestos pequeños y miradas que duraban un instante más de lo necesario. Ninguno lo admitía, pero la necesidad de confiar en el otro se hacía más fuerte con cada paso que daban. Mientras remaban río abajo, Kale comenzó a explicar la amenaza que los perseguía. Hay cazadores de maldiciones en la ciudad, dijo. Personas que buscan eliminar cualquier poder sobrenatural, sin importar quién lo posea. No son humanos comunes, tienen habilidades que permiten detectar a quienes estamos marcados por la magia. Lior asintió, escuchando atentamente. Cada palabra aumentaba la gravedad de la situación, pero también reforzaba la conexión entre ellos. Estaban unidos no solo por necesidad, sino por el reconocimiento mutuo de lo que eran. Dos personas marcadas, dos almas que podían entenderse en medio del peligro. Entonces, dijo Lior con voz suave, necesitamos una alianza, confianza total, que lo miro y por primera vez algo se suavizó en su rostro endurecido. Sí, confianza total, pero no es fácil, no para mí ni para ti. El boat avanzaba lentamente, rodado por niebla que parecía danzar sobre el agua. Kale y Lior compartieron en silencio, solo rodó por el suave chapoteo de los remos. El tiempo parecía ralentizarse, y Lior se dio cuenta de algo inesperado. No sentía miedo al lado de Kale. Sentía seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. De repente, una figura emergió de la niebla, un ser alto y delgado, cubierto con una capa oscura que parecía absorber la luz. Su presencia era fría, amenazante, y sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. Kale tensó los músculos, preparado para cualquier ataque. Lior lo observó, sabiendo que aquel momento definiría mucho más que su supervivencia. No se mueven, dijo Kale, su voz firme. Si buscas conflicto, lo tendrás. El ser sonrió, una curva cruel que no alcanzaba los ojos. Solo observo, respondió con un tono edreo. Pero su tiempo se acaba. La ciudad no los protegerá por mucho más. Kale sabía que no podía enfrentarlo de frente. Con un movimiento rápido, impulsó el boat hacia la orilla y empujó a Lior detrás de unas rocas. La criatura permaneció allí, flotando entre la niebla, sus ojos fijos en ellos. El miedo de Lior era palpable, pero no lo mostró. En cambio, tomó air y se preparó para confiar completamente en Kale. Confío en ti, susurró Lior, y Kale lo escuchó. Esa frase era más poderosa que cualquier espada hechizo. El jefe asintió, y juntos se deslizaron silenciosamente por la ribera del río, evitando la presencia sobrenatural. La tensión entre ellos creció, mezclando peligro con una emoción difícil de definir.
Cada paso era una danza en tremido y deseo de protección mutua. Que el si dio cuenta de algo que no había sentido en siglos. Alguien lo vea como igual, no como monstruo ni herramienta, sino como persona. Pasaron la noche escondidos en un pequeño refugio entre los árboles, donde el río cantaba suavemente. Lior encendió un pequeño fuego, y que él se sentó frente a él, observando las llamas reflejadas en sus ojos. Nunca me había sentido así, dijo que él con voz baja. Como si alguien pudiera ver mi verdadera intención y aún así elegir quedarse. Lior sonrió suavemente, acercándose un poco más. No es fácil para mí tampoco. Pero hay algo en ti que quiero entender, no temer. Por un momento el mundo se detuvo. La tensión de la persecución, las sombras y la magia de la ciudad desaparecieron, dejando solo dos almas que comenzaban a reconocer la conexión que surge entre ellas. Sin embargo, ninguno olvidaba la amenaza que los seguía. El amanecer se acercaba lentamente, teniendo la niebla de tonos dorados y grises. Que el y Lior sabían que no podían permanecer en aquel refugio por mucho tiempo. La ciudad y sus cazadores volverían a perseguirlos, y cada decisión que tomaran sería crucial. Debimos movernos, dijo Kale. Hay un lugar donde podremos planear con seguridad, lejos de la ciudad y de ellos. Lior asintió y juntos se pusieron en marcha. La relación entre ellos había cambiado. La desconfianza se mezclaba con respeto y el miedo con admiración. La chispa entre ellos no era solo emoción. Era un reconocimiento silencioso de que, en medio de la oscuridad, podrían apoyarse mutuamente. Y mientras se adentraban en un bosque lleno de sombras y luces parpadeantes, Lior sintió que algo profundo y desconocido crecía dentro de él. Kale a su lado, también lo sentía. Una mezcla de protección y angelo que no había experimentado en siglos. Pero la noche no había terminado. Entre los árboles, una presencia los observaba, silenciosa, esperando el momento perfecto para revelar un secreto que cambiaría todo. Kale susurró Lior, siento que algo vin algo más grande que nosotros. Kale asintió, sin apartar la vista de la oscuridad que los rodeaba. Lo sé, pero juntos podemos enfrentarlo. Y así, entre la tensión del peligro y el despertar de un vínculo inesperado, Kale y Lior continuaron avanzando, sabiendo que la verdadera prueba estaba por llegar. La ciudad no era solo un lugar de miedo, sino un refugio de sus propios miedos y deseos. Y la alianza que habían formado era la única luz en la oscuridad que se avecinaba. El bosque que rodeaba la ciudad la percha interminable. Cada árbol era un gigante silencioso, sus hojas susurrando historias que nadie escuchaba. Kale y Lior avanzaban por un sendero apenas visible, guiados por la intuición y por la necesidad de mantenerse ocultos. La noche interior había dejado su marca. Ambos habían sentido la cercanía de la muerte y, al mismo tiempo, el calor inesperado de la confianza. Sin embargo, la sensación de peligro no había desaparecido. Al contrario, parecía crecer con cada paso. Kale estaba en silencio, concentrado en los sonidos de la noche. Su maldición lo hacía sensible a los más leves movimientos, y podía percibir cuando algo se movía más allá de la vista. Lior caminaba a su lado, con los músculos tensos y la mirada alerta, pero con una curiosidad que no podía ocultar. Había algo en Kale que lo atraía, algo que despertaba emociones desconocidas, y a la vez lo hacía temer por el futuro. Kale dijo Lior finalmente, rompiendo el silencio, ¿alguna vez has pensado en cambiar? En dejar todo esto atrás? Kale lo miró, sorprendido por la pregunta. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostró un atisbo de tristeza. Cambiar, repitió, no es tan sencillo. Hay decisiones que tomé hace mucho tiempo que todavía me persiguen, y hay cosas que no puedo borrar aunque lo desee. Lior asintió, comprendiendo más de lo que Kale podía imaginar. La sombra de la culpa y la maldición de su vida pesada se notaba en cada gesto, en cada palabra que elegía con cuidado. Sin embargo, había algo en la forma en que Kale lo miraba, una necesidad silenciosa de ser comprendido, que hacía que Lior se sintiera cercano a él,
mas ala del peligro que los rodaba. Avanzar en haste un claro donde el río se ensanchaba y el agua brillaba con un reflejo fantasmal de la luna. Ali, encontraron una pequeña cabaña abandonada, cubierta de enredaderas y races. El lugar parecía seguro, al menos por un tiempo, y ofrecía un respiro del constante acecho de la ciudad. Podremos descansar aquí, dijo Kale, pero debimos mantener la guardia. No sabemos si alguien nos sigue. Lior entró primero, inspeccionando cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero nada parecía amenazante. Una vez dentro, encendió un pequeño fuego usando madera seca encontrada en la cabaña. El calor era tenue, pero suficiente para darles un momento de calma. Kale, dijo Lior mientras se sentaba frente a él, alguna vez has confiado en alguien de verdad. Kale guardó silencio por un momento. La pregunta lo obligó a mirar hacia adentro, hacia la parte de sí mismo que había mantenido oculta durante siglos. No, admitió finalmente. Nunca hasta ahora. Lior lo observó, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Aquellas palabras eran más que simples phrases. Eran una apertura, una rendición silenciosa. La tensión entre ellos no era solo por la persecución o el peligro. Había algo más profundo, algo que crecía entre ellos. Un vínculo que combinaba respeto, admiración y un deseo de protegerse mutuamente. Sin embargo, la calma era solo temporal. Mientras el fuego crepitaba, Kale sintió una presencia detrás de la cabaña, algo familiar y traicionero. Se levantó de inmediato, colocando su mano sobre la de Lior para evitar que hiciera ruido. Alguien está aquí, susurró. Y no es un amigo. Lior se puso de pie, con el corazón latiendo confusa, pero sin mostrar miedo. Sabía que Kale estaba listo para enfrentar cualquier amenaza, y confiaba en él más que en cualquier otra persona. Sin embargo, la traición que se avecinaba no solo provenía del exterior, sino también del pasado que ambos habían intentado dejar atrás. Una figura emergió de la sombra, un hombre con capa oscura y mirada calculadora, alguien que Kale reconoció al instante. No esperaba encontrarte aquí, dijo el hombre. Pensé que habías aprendido la lección. Kale se tensa. Este era un antiguo aliado, alguien que había compartido poder y secretos, pero cuya ambición lo había llevado a traicionar a Kale en el pasado. Tu ambición te ciega, respondió Kale con voz firme. No permitiré que arruines lo que queda de este mundo. El hombre sonrió con arrogancia, pero sus ojos reflejaban cautela. Sabía que Kale no estaba solo, y que el joven a su lado podía ser más valioso de lo que parecía. No estás solo, ahora tienes un aliado, dijo, señalando a Lior con desdén. Lior no retrocedió. Había sentido el desprecio y la hostilidad, pero también la fragilidad oculta en la amenaza. Tomo y dijo con voz firme. Pero si intentas algo, ambos sabremos defendernos. Kale observó la determinación de Lior y sintió un respeto profundo. Aquella valencia silenciosa fortalecia la confianza que ya había comenzado a formarse entre ellos. Sin embargo, la traición y la desconfianza no se habían disipado. El pasado de Kale y los secretos de Lior eran fuerzas invisibles que podrían separarlos en cualquier momento. La tensión creció mientras los tres permanecían inmóviles, evaluándose mutuamente. Finalmente, Kale decidió romper el silencio. Sus caminos aún están marcados por el pasado. Cuando desapareció entre la oscuridad del bosque, Kale y Lior se miraron, sabiendo que la amenaza no había desaparecido, sino que solo había cambiado de forma. La traición había dejado su marca, y cada decisión futura sería crucial para su supervivencia. Esa noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, Kale y Lior compartieron palabras que nunca se habían atrevido a decir en voz alta. No quiero perder, dijo Lior con voz temblorosa, ni por el pasado ni por el peligro que nos rodea. Kale lo miró, sus ojos grises llenos de emoción contenida. Y yo no quiero perderte, susurró. No después de todo lo que hemos pasado. Por un momento, la oscuridad del bosque pareció menos intimidante. La traición del pasado, la maldición que lo había marcado durante siglos,
y los peligros que acechaban a una fura persian distance, porque en ese instante, lo único que importaba era la conexión entre ellos. La tensión emotional y el romance nascent se volvieron más fuertes que cualquier amenaza externa, pero la cama no duró mucho. En lo profundo del bosque, algo observaba. Una presencia antigua, ligada a la magia y las maldiciones, sencha la fusa que crecía entre ellos y no estaba satisfecha con su unión. Era un recordatorio de que su camino no sería fácil, y que la verdadera prueba no estaba por llegar. Que el siento que algo más vin, susurró Lior, abrazando sus manos para transmitir apoyo y fusa. Algo que no solo nos pondrá a prueba, sino que podría cambiarlo todo. Que él asintió, apretando suavemente la mano de Lior. Lo sé, pero no importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos. Y así, mientras la noche envolvía el bosque con su manto oscuro, que el y Lior permanecieron juntos, conscientes de que la traición del pasado, la oscuridad interior y los secretos que ambos cargaban serían desafíos que solo podrían superar unidos. La chispa que había comenzado en la primera noche se estaba convirtiendo en una llama silenciosa pero poderosa, capaz de iluminar incluso la sombra más profunda. El amanecer ligo sin anuncios. No hubo canto de aves ni luz cálida. Solo una claridad gris que se filtró entre los árboles del bosque antiguo. Que el y Lior despertaron sabiendo que ese día no sería como los otros. Algo había cambiado durante la noche. La presencia que los observaba ya no se ocultaba. Los esperaba. El air era más pesado. Cada paso parecía resonar como si el mundo mismo escuchara. El bosque anti-silencioso parecía atento consciente de lo que estaba por ocurrir. Es hoy dijo que el con voz baja, Lior lo miro, no pregunto qué significaba, lo sabía. Desde ahora sencha un latido extraño en el pecho, como si algo antiguo respondiera a su presencia. Avanzar en haste que los árboles se abrieran en un círculo de piedra. Ali se alzaban las ruinas de un palacio olvidado, construido mucho antes de que la ciudad existiera. Las columnas estaban rotas, cubiertas de símbolos antiguos. La magia era visible como un velo que vibraba en el aire. Este lugar, susurró Lior, lo he visto antes, en sueños, que lo observo con atención. Aquí comenzo mi maldición, dijo. Y tal vez aquí pueda terminar. Entraron al palacio. El silencio era absoluto. Cada paso los acercaba al centro, donde una estructura de piedra negra se elevaba como un altar. Sobre ella descansaba la reliquia antigua, un fragmento de cristal oscuro atravesado por grietas de luz. Que él sintió como la maldición dentro de él reaccionaba. Dolor, memoria, culpa, todo regreso. Entonces una voz lino el espacio. Has vuelto. De las sombras surgió la presencia que los había seguido desde el inicio. No tenía forma fija. A veces persia humana, otras veces solo una silueta hecha de sombra y luz rota. Guardiana del pacto dijo que el con amargura, pensé que no volvería vert. Nadie escapa lo que juro, respondió la voz. Tu elegiste poder, elegiste dominio, y el precio fu tu humanidad. Lior dio un paso al frente. Él no es solo su pasado, dijo con firmeza, ha cambiado, la presencia se volvió hacia Lior. Y tú eres la clave que no estaba prevista, el suelo tembló. Las ruinas comenzaron a cerrarse como si el palacio despertara. Para romper la maldición, continuó la voz, uno debe renunciar a aquello que más lo define. Que él comprendió de inmediato. Mi poder, dijo, mi control, todo lo que me convirtió en quien soy, Lior sintió un nudo en la garganta. Que él si haces hizo que él lo miro. Por primera vez sin máscaras. He vivido siglos temiendo perderlo todo. Pero contigo aprendí que no todo se controla. Algunas cosas se eligen, la reliquia comenzó a brillar. El air se lino de recuerdos. Que él vaya a su pasado, decisiones duras, vidas perdidas, soledad eterna. Vaya al momento en que eligió el poder para no sentir miedo. Y luego vaya a Lior, la servileta, la advertencia, la confianza. Acepto, dijo que él, la luz estalo. La maldición comenzó a desprenderse de él como humo oscuro. Que él cayó de rodillas gritando en silencio. El poder que lo había sostenido durante siglos lo abandonaba.
Pero entonces, lior sintio que algo tambien lo lamaba. No, Suzuro. No es solo él, la guardiana hablo de nuevo. Tu lineage estaba ligado a est pacto. Tu fuiste credo per equilibrar lo que el rompio. Lior entendio. Su vida nunca había sido común. Su intuición, sus sueños, su valor todo tenía sentido ahora. Si él pierde su poder, yo debo perder mi miedo dijo lior, mi deseo de huir, mi silencio, si acerco aquel y tomo su mano. No te dejaré solo. La reliquia reaccionó a ambos. Los y sombras se mezclaron, el palacio tembló confusa. Que él sintió algo nuevo, fragilidad, pero también paz, lior sintió claridad, por primera vez supo quién era. La guardiana observó en silencio. Entonces el pacto se rompe, declaró. No por fusa, sino por elección. La reliquia se quebró, un sonido profundo recorrió el lugar. Las sombras se disiparon, el palacio comenzó a desmoronarse. Tenemos que irnos, dijo lior, que el on débil asintió. Salieron mientras las ruinas colapsaban detrás de ellos. Cuando alcanzaron el bosque, el silencio volvió. Que el cayó al suelo agitado, lior se ardillo junto a él. ¿Estás? Preguntó temiendo la respuesta, que el respiro hondo abrió los ojos. Estoy vivo dijo, y libra, lior sonrió con lágrimas contenidas. El sol finalmente atravesó las nubes. La luz tocó el rostro de Kale y por primera vez no hubo sombras antiguas en sus ojos. Yo no soy el jefe que todos temían dijo Kale. No sé que soy ahora, lior lo ayudo a ponerse de pie. Eres alguien que eligio cambiar. Caminaron juntos fuera del bosque. A lo lejos la ciudad la zaba igual y diferente al mismo tiempo. El mundo sigue siendo oscuro dijo lior, no lo hemos salvado, que el nego suavemente. No, pero podemos caminar en él sin ser consumidos, si detuvieran en una colina. El viento movía la hierba. No hubo promesas grandes ni palabras eternas. Solo una certeza compartida. Que harás ahora? Preguntó lior, que lo miro, donde veas tú, lior sonrió, no como camero, no como mensajero, sino como alguien que había encontrado su voz. Juntos comenzaron a descender hacia un futuro incierto, pero elegido. Y aunque el mundo seguía lleno de sombras, ya no caminaban solos, el destino había sido desafiado, no con violencia.